Soul Food on Star FM. We're talking soul food. It's 28 minutes before 10 o'clock. Thank you so much for choosing us. Star FM, sounding good all the time. Welcome to Soul Food, and I am happy to be joined in the studio by Bishop Moosah. Good morning, Bishop. Good morning, Terry. How are you doing? I'm doing fine. You're doing I see fine? you are so happy today. What's the secret? You're always happy, but today... I thought I was always happy. Today, Yes. Sure. Yeah. Okay. Yes. All right. Anyway, we'll be back. 27 minutes before 10 o'clock. Bishop, today we are looking at Run Your Own Race. Run your own race. Powerful. To start with, there's something that happened in the book of Genesis when Rebecca was pregnant, and the Bible says there was some kind of a fight inside the womb. So she went back to the Lord and inquired. And the Lord told you that in your womb there are two nations, and the younger one will become the older. I liked it when it said there are two nations, not two children, which means Jacob had his own destiny, which was different from Esau's. The fact that they were twins didn't mean that they shared the same destiny. Vari mu same womb, vari mu dumbu rimwe chete, vanga vangori pa waiting room, ready to go into the world and run their own race, respectively. Which means, azvina basa kuti wakazvarwa naanani. The fact that they are your brothers or their sister or they are your sisters doesn't mean your race ine chekuita now. We see a lot of people, they cry, my family is not supporting me. My sisters are sabotaging what I'm trying to do. Come on. They are just your sisters. But the rest is yours. Auchaenda kunofesana nomsiki at the last day. You will face him as an individual, not as a family. Each one has to run their own race. Matenderedzerwa wakaitwa navanhu hazvireve kuti unofana kuconform to their way of doing things. And kazhinji resi yako inonzwisiswa newe chete. Each and every vision that became successful hazvireva kuti payakatanga everyone supported it. Because kana something chichitanga achiwanzoratidza kuti kune kwachiri kuenda, because chinenge chichitanga chichiri chidiki. You will always find people who will tell you to stop what you're doing because it doesn't lead you anywhere. But iwewe ndiwo unofanira uri muridzi anonzwisisa resi yauri kumanya.
ndivo anofanira kunge achinzwisisa life yaari kurarama. Do not be comfortable about failing simply because you are surrounded by people who are failures, maybe more worse than you. You know, mukazvitarisisa tiri kuchikoro, why tine nguva dzataiva comfortable kuti ningi ndomukunda. Apa ningi wacho anotora number 25, you won't number 24. You are comfortable kuti unomukunda. Hausi number 1, hauna mamarks kwawo, but you are comfortable that your friend is worse than you. Do not be comfortable about failing. Run your own race. Set up your own standards of life. Zvaunotenda kuti zvinhu zvandokuda kuva, iva izvozvo. If you go to school, if you go to the college, usati kana wawana F, utanga kuti unechi ukaona ne F unzo kukakutsika at least. Andisi ndegara mberi pano. Kwetone unechi ndine F unzo kuti zvanga zvakaoma. You know, you go home and you're saying it was too much because tese takafoi. Uchazoona kuti mese mukufara kwenyu you are comfortable, but pamucha separate mwana mumwe ari kuenda kulife yake. Muri pabasa pamuri, but you should know that you are different. Even muchishanda same department, muchiita the same thing. What is it? Unofana kuziva kuti maybe the next person ari paside pako is not a breadwinner. Iwewe ndiwe breadwinner. Ndiwe uri expect kufamily kwako kuti kana iye yatambira muri nokwana chekudya. Uyu ndiye maybe the least kumba kwavo, ndiye ane basa remanga rekutoti anotopota achifonera kumba kuti mari yangu iri kushota. Saka ukamuona kudya salary yake kunga anorwara, chirega kumutedzera. Run your own race. Makatosiyana madestinies, makatosiyana kwamuri kuenda kunyange nekwamuri kubva. Usafite mumasystems just because wakasaraunda nandi vakadaro. Nani ndakakarata kaiko kuti ndikasvika pa kana nanga ndichimwa friziti yangu kana zvii, ndikaona pane marara painogona kukandawo kuti since anguripo. Muri kureurire munhu washe. Okay. Hey. Uda kuti Zimbabwe ndakachitange ndingoka kuta zvatozochichanzobuda pachena. So I would also litter. Why? Because maybe in the environment where people are not disciplined enough, they just throw litter everywhere. But you can choose not to be like that. You can choose to distinguish yourself and set your own values which governs you as an individual. You don't throw litter because there is litter. You don't begin to sleep around because you are surrounded by people who do that. You can choose to be different. I remember my father. Pese pavaifamba taiti tikaona bhotoro rakapwanywa riri munzira, ndaitozati itori bus stop ipapa. Taimira vonhonga each and every. Vokanda kana vakaona waya dziri munzira vainhonga dzinokwadza vanhu idzi. Muchita isu tadziona kana ngatingoindai kana zvinoona vaimeka sure kuti havasiye zvinhu zviri disorganized mushure mavo. Wow. That's how he was. That's who he was. It never changed. Taiziva kuti ndara tikafamba kana vakaona munhu anga ane bhagidhi rake rechibage charasika, waitanga kunhonga tsanga imwe neimwe vachitaura kuti this is recklessness. Hakuna chikafu chinofanira kuraswa. Kunyange kumba kwedu chiriko. He was just like that. Why? Because he was responsible. He was running his own race. Saka ziva kuti munyika muno unogona kuramba iwe wakanaka pakati pevanhu vakaipa. Jesu anotara achiti imi muri mwenje kana walaitwa uiswe pasi petebhuru unoiswa pamusoro kuti vese vaone. Saka iwewo you may be the genesis of transformation panharaunda yauri, pachikoro pauri, pabasa pauri, by doing the right thing. Vanhu vanoziva kuti kana manager asipo, vanhu vanoswaradza pabasa vashandi, vanenge vachiita zvavanoda. But you can choose to be different. Kuti paanodzoka manager ndopanofanira kuona kuti pashandwa basa kudarika paanga ari. Why? Because you are choosing to run your own race. You are choosing to set certain values that are uncommon among people. That's what preserves you. That's what preserves you as an individual. And you can change others by doing that. Muloro Hebrews chapter 11 aitara pamusoro penhage mutangi achiti ngatimhanyei nhange mutangi yatakaisirwa
tichitarisa kuna Jesu muvamene mukwanise kutenda kwedu iye akakunda rufuni kuda kumufaro waizowe ukatarisisa that scripture nange mutangeke siri kumhanya against each other. It was to run the race against yourself. Do not try to outdo others, outdo yourself. Sometimes it gives us a certain comfort as human beings. It gives us a certain comfort. Competitiveness is birthed in us from a very early age. I can think of kudya from one plate, kukurumidza. Even kana muri share the same plate, or if you've got individual plates. So competitiveness has just been birthed in us, and there's a whole lot of unlearning that needs to take place in each and every one of us. And then there's also a competition. It's not said. No one talks that you're competing against each other. But competition. And this is not immaturity. But competitiveness has always been there. And it also takes some kind of revelation. You know what? I'm different from Bishop Moosah. My gifting is not in preaching, but my gifting is in intercessory work, or my gifting is in praise and worship. Yes. Yeah. And on your marks, ready, steady, go. Destination is the same, but roots are different. Roots are different. Yeah. So dambudziko randakandichiita nderekuti unogona kukompita nemunhu ari kufoira, and then just because you become better than them, you feel comfortable. But then you have succeeded. Wafoira zviri nani kudarika vafoira stereki. Yes. Une mwana 1 shamwari yako ine 3 saka unozoti handichiri better. You feel comfortable. Saka izvozvo ndozvo zvandikuti zvinogona kukuvadza destiny yako. You know, maverenga opening statement idea mukataura kuti whether we know it or we don't, there is somebody competing against us. Even ukazvitarisa uchibva pano uchida kuenda Buruwayo, unozongozviona kuti mota iri kufarira zveresi neni. Ikandibovhura mapombizi nekuti kanomhanya matotanga kutoita resi ipapo kusvika masvika. Dzimwe nguva zvakanaka zvinokubatsirai kufamba zvakanaka, but dzimwe nguva unogona kupedzisira mapinda mutsaona. Why? Nekuti uri kukanganwa kuti iwewe pawasimuka kumba unosimuka nauyu wasimuka wega, uri kuda kubata Buruwayo nenguva dzakati. May you please run according to your own journey. Because uchaita naye zvokuda uchazozvona asvika munotono watokona waenda uzonoti ko ini ndikufunga kuti tikuenda nzira imwe chete ngamba munhu ane kwaari kutoenda kwakatosiyana nekwandiri kuenda. There are times when you try to outdo somebody, otozvona kuti intercessor asimufumbaridzi, like what you're saying. I'm trying to put competition where it doesn't fit. So I think in another way, you should also know who is running the same race that you are running with. Zviri nani kukompita nemunhu uri kuziva kuti mune same destination yamuri kuenda. Zvinokubatsirai than to try to compete nemunhu asi kutora kuti uri kutora. Even in sport, uchatozona kuti waita burnout because iye ari kumhanya 100 meters iwe kurana marathon. So is it wrong to have a competitive spirit? It is good, but if you do not know who to compete with, you burn out. You will not finish the race. Why? Because you run speed, you run 100 meters, and you have to pay the race, but you see you've got 11.5 kilometers to go. And then uchaona kuti speed yawasimuka nayo ne destination yako hazvisi kuenderana. Ndosaka muchaona kuti vaya vanomhanya kuchikoro taimati ma12 rounds vane kamuka kusava nedzungu kavaiva nako. Ukatoona munhu anosimuka pa12 rounds achivhumuka kuti vhu obva watoziva kuti uyo angopindirawo haasi kuziva. Unozoona zvina haachakwanisa kana kuchimhanya even zviri kuita vamwe zvidiki zvacho. Unozoona uyo asara dzimwe nguva they faint. Why? Because haana kuziva mhando yeresi. Effort yekuisa ipapo, speed yekuisa ipapo. Izvozvo zvoita kuti resi yake ikanganisike. And when you are running your own race, I like the words that are there, running your own race. There's a lot of preparation that comes into the play,
There is too much. So iwewe ukangozongosangana na my Judah Murod. Hausi kuzoti my Judah every 5 o'clock to 6 o'clock. Vanenge vari mugym. Vachita zvavanenge vachita. Wobva wati ndingotarisa kabhodhi kavo, maybe vanenge vati simbei mazuva ano sezvo iri winter. Ini ndichiri, I'm slim. Apa hausi kuzwa input yaisa preparation preps dzangu dzandakaisa for 6 months for this one. It's not even a few seconds, a few minutes, 2 minutes. Avo, my Judah mind, yo. Why? Because hauna kuprepare rest. Saka dzimweni dzenguva zvakanaka kuti uzive kuti input yandakaisa inodhimanda output yakadini. Because ukazoda kuchiisa output iri kuenderana nemunhu akaisa input yakawanda, you will faint along the way. Dzimweni dzenguva what you bring in your life zvinogona kusaenderana netype yeresi yauri kumhanya. Vanomhanya zvenhikikinishi zvetsoka izvi kudai dai. Unoona anenge ane tumwe tutenesi twake so twakasiyana neanomhanya achishandisa mudhudhudhu kana motokari. Ane zvimwe zvaanenge asina, anenge ane kavhesi kashoti tutenesi notusokisi tudiki. Uyo anomhanya nemudhudhudhu kana nenhikikini nebhasikoro, unoona anenge ane chimwe chaanenge akadengezera mumusoro make. Saka iwe ukasaziva kuti resi yako haidi kudengezera zvinhu, unogona kufananidza mapfekero ako nemunhu anotyaira mota yeresi, iwe uchifanira uchimhanya neshoka. Saka zvinhu izvozvo zvawakapfeka zvinogona kuzokuremera and weigh you down. Ndio inotaurwa paya nemunyoro waHebheru kuti ngatisiyanei nezvivi zvinongotinamatira nyore, timhanye munhangendange yatakaisirwa. People should know this. Unaziva kuti zvinhu zvinorovesa tarira si zvinorovesa bishop. Chokwadi. Unaziva here kuti Samson waizikanwa nekuti murume uyu ano umwe upombwe usingaiti, but mukuita kwake upombwe kwaikoko anga asingaluze power. Power lake akariluza pakugegwa. Mwari vagotsa mwari wagegegwa yeinda akati usagegwa. Izvozvo chete zvinonzi paakasimbuka achida kuti achidai akanzwa simba raenda. Nemhaka yei bvudzi mumusoro manga musina. Resi yake kubva achizvarwa zvanga zvakanzi ngaasagerwa musoro, simple. Saka iwewe ukaona Samson achitenderedza naDhereri, utsvaga wako manje Dhereri. Iwewe wakanzi izvo usaita izvi. Zvinotonzi neshoko raMwari Samson wakaenda kuvaFiristia akanozvitorera mukadzi zvakanga zvichipesana nemurayiro kwaIsraeri kuti hatifanire kuroorana navatorwa. Handitika zvinonzi vanhu vakatoedza kumupikisa but havana kuziva kuti yakanga iri pfungwa yaMwari nekuti waida kutsvaga mhaka navaFiristia. Iresi yaSamsoni. Saka ukazoti Samson akanotora vaFiristia, ndonotorawo unonotora Jezebheri kwayanai manje. Ukuzonzi ndiwo ngori number 1 pakutadza kwaIsraeri. Why? Nekuda kwetype yawakaunza. Run your own race, Mr. Ahab. Usateedzere Samson. Paakanorora kuye kwanga kuri kutsvaga zvifaiti, kwete kutsvaga imba. Iwo wakufunga kuti imba inowanikwa kuvaFilistines. That's dangerous. Run your own race. Zvinhu zvinokuvadzisa Miriam, Aaron hakuvadzwa. Vese vakatuka muzodziwa. Vakamureprimanda, vakamudiva, vakamudiva. Vari tu zvinonzi maperembudzi akauya pana Miriam, Aaron kana. Nemhaka yei Miriam anga ari muprofita kadzi, Aaron anga ari muprofita. Zvakatosiyana ipapa. Macallings avo aidetermine a certain area of certain level of discipline. Pane zvimwe zvaiti zvikataurwa nauyu, zvikataurwa nauyu, uyu aikuvara uyu aisa kuvara. Run your own race. Ipapa tiri muno mustudio takatosiyana ipapa. That's true. Yes. Mumwe anoti kukatonhora haakwanise kubuda panze. Akutogara gumbo rake rakugwadza, amene wakamboita accident saka gumbo rake rakudairana nechando. Mumwe kukapisa anoita munyamira nokuda mapundu manyukira aya nekuda kuti kwapisa. Takatosiyana ipapa. Saka iwe ukada mukupfeka mapfekero akaita umwe munhu muwinter, iwe uchiziva hako kuti unogwara, unokovara. Shadrach, Meshach naAbednego, they ran their own race. Vamwe vese vachipfugamira chimwari chamambo Nebuchadnezzar, they chose not to. Do you know why? They knew who their God was. I think that's where I will end today, by knowing the God that you worship. Shadrach, Meshach, and Abednego,
vakatotaura vachitoti mwari wedu unotiponesa pazvizvi kunyange akasatiponesa. But they had to understand themselves They first. Because I wanted to get to that point. Sorry, wapedza Bishop. marriage. I think you need to ask yourself, inquire of yourself what your race is, what your area of gifting and calling, your vision, your potential is. That is going to carve out the sort of race that you're going to run. Which means you need to know your own value before you know the value of the next person or the value of the God that you worship. Saka many people do not know their own value. So kana kuona munhu kuti anozvivalue sei, look at the way they treat themselves, the way they dress themselves. Ari kuinterpreta zvaari, behavior yake, language yake define who they are and how they see themselves. Unoziva here vanhu vari muno muZimbabwe tinoda chaizvo kupfuma, but kutaura chokwadi vamwe wedu hatizive kuti diamond rakaita sei. Ukariona unoriziva here izvozvo. Kana goridhe ukariona haugona here kuribhutsura nekuti haurizive. Unogona kufa nenzara wakaritsigisa dhoo uchitoti dombo iri rinobata dhoo zvakanaka, nyamba iri mari. Ndakambombokonfesa ndakamboluza phone ndichida kutenga goridhe ndisingazivi. Somebody came into the shop, ndaishanda mushop mazuva iwayo, ndobva asvika zvakanzi Ndara, pane munhu andaifanira kutengesera 5 grams gold rangu, saka haana kuuya apa ndiri strand ndida kuenda kumba. Hamuna here something chandogona mungotenga muzonochinja, ripa mari yakati svinu. Ndikati ina handina, ndingori nefoni. Zvakanzi munogona kutipa foni iyo ndongonotengesa chimo zosara munototenga imwe hombe yakatonaka ine musoro wakura paya. Ndati tione avhura panzi paragona kuenda mapurisa, saka ndakadongorera so ndakangonzwa kuti rinongoita kayero orange so ndakati yero iro ndikatonza kuno vakutobvisa laini kana ndamupana nditsvanikikini ndaisa muhomwe. Ndatsvaga imwe shamwari yangu ndakati uya kuno unonditengesera mudziyo, mari yacho ndikutoida so ndobva ngosvika ndona mutambidza buda panzi, akadzoka musodzi yakadai achiseka. Zvikanzi kona iwe Moosah chii chawandipa ichi? Asi goridhe zvakasara. Haisi goridhe iyi. Ndikati chii? Zvakanzi aiwa chiya chepahwindo chinoshandiswa pamahwindo edzimba chi ndo chakabhoiriswa chikatsonyiwa. Imi uri kuona kuti ndakaendesa zvinhu zvinokosha ndichitora vamvemve nekuti handimazivi. Sometimes the reason why your husband ill treats you, they don't know your value, they don't know what you carry. Haasi kuziva kuti uri chii chaizvo. Anogona nga achikuona sechihwendo chepadhoo chakatsvanyiwa, yet you are gold. Sometimes we give the first chair to wrong people in our lives. Why? Because we think they are gold when they are not. Do you really know yourself? Do you really know God? Do you really know the next person to you? Because kuti ugone kuzovalue chimwe chinhu hunge uine knowledge pamusoro pacho. Izvo zvitozviziva kuti ndakanzwa kuti diamond unofanira riri kara rese so zvokuti ndikaona kamwe kadombonombo nhonga havisiriro ndozonyara hangu kubvunza vanhu ndingazoita saskam, but handina idea nayo. Treasure ndinoida, but ndikaiona ndogona kusaiziva kuti treasure. Are you not one of those who do not know goodness when they see it? Why is it that pabasa pako you don't see anything chiri well? Is it hazvireve here kuti maybe iwewe haugone kuona workplace yakanaka ukaiidentify? Everything around you is bad just because you have it. Every time vanhu vechirume vese yakatozotera ikati love your wives, nemhaka ye tozikana ta we don't love our wives, toda vevamwe. Every time you have something it loses value. Unotanga kuchiona chisina basa, you want the next thing chine mumwe. It's not about chine vamwe, it's about iwewe wacho hauna value, unodondedza value yezvinhu zvine value.
That's why phone yako izvezvi uri kunzwa kuda kuichinja, but pane mwari utoiona inga yakanaka. Pese paunowana chinhu unotanga kungonzwa kuti izvi zvisisina kana basa. Inhawe yekuti panouya zvinhu kwauri zvinorusa value yazvo. Ndosaka uchiona kuti mudzimai wakamborambana naye izvezvi wakumuchiva panyowani nemhaka yei paakabva pauri akanoregaina value yake. Wakutoona kuti ndomusha kwenini ndanga ndakuita usa. Why inhawe yekuti pese panouya zvinhu kwauri nepamusana pokuti you do not know even your own worth, you don't know your own value. Saka everything chinouya pauri chinoshayiwa musoro kusvikira chabva futi pachinobva chinogaina simba racho. Wow. Every time panouya zvinhu zvinoshayiwa relevance. Why? Because muridzi wazvo anazvo haaone kukosha kwazvo. Saka if you do not know who you are, you cannot definitely know other people. You cannot definitely know the power that God carries. At the end of the day, resi yako unogona kuiona seisina basa. Unoziva kune vanhu kuti haana kana focus mulife yake. Panouya mumwe munhu akamudza kuti zvakati ndo zvine musoro andotanga kuita izvozvo. Koya mwana obvudza kuti chinhu uri kuita izvi. They want to dice. And every time they are venturing into a new business, they are venturing into a new system. Why? Because they do not have focus. This is my race. Life yavo iri determined nekuti vanhu vanoti chii. Ndokana ndakapa example yemango. Kuti mango kana ikadyarwa pane sura ikamera ikazvara vana mukatema vana vacho mukafemedza kudai vanonhuwa mango. Why? Because in nature yavo hauconforme kusuwa. Manyowa atinoisa munhingiki nayo anonhuwa ka, but vheji parinobuda ukaradai haunzwi manyowa. Rinoshandisa manyowa to its own advantage. Why? Vheji riri kurana rese yaro rinoziva kuti inini ndofanira kutesta ndichidai kunyange ndikaiswa manyowa. Pane umwe anoti akanditeerera zvaro kuti dai vasiri kana ndingi ndingadai ndiri munhu kwayo. Aya, dai usiri iwe ungadai uri munhu kwayo. Iwewe ndiwe problem. Why is it whenever you meet people unototanga kuona the way they are doing things. I discover many fathers they do that. Madzimai mazhinji can confirm with me kuti murume wake paanobva kubhawa pega pega anoona mutombo munyowani wadiscusswa pakuona Africa Cup of Nations. Untonzwa kuti munhu uyu behavior haasiri yemurume wandoziva. Akutora kuti izvi ndo zvinhu zvandisingadi pane zvaimboda inhawe yekuti zvataugota zvina musoro kubhawa iye ndobva toyakumba akutochinja constitution kupfeka maafrican attire akamecha akuti zvoni he ndakanzi kudliswa ka undoona haachatodi zvezvi. Why? Waswera nani ndo mubvunzo wandoda kubvunza kuti naiwe waswera nani ko fanike exactly izvozvo zvakakoshesesa. Wanga umbori nani ndizvozvo because ndikine zvinhu zvaakuuya pano hazvinei nechekuita newe. Zvaimboifamba zvakanaka undoziva kuti nandichaita izvozvo kufamba nemukadzi kujesu muchienda mese sendezvo unonzwa achititungamira ndikuteera. Why? Akaudzwa kuti ungade basa kufamba nemukadzi every time here imwakomana enda muchitenga vanhu vakajiswa so izvo zvachitozvinzwa anotanga kutochinja akutoconforma to the standards of other people. And chausingazive iwe semurume akanditeerera ndechekuti dzimwe nyaya dzinotaurwa mupub nekubhora nekudi vanodzitaura vacho havazviite kumba kwavo ndedze inyaya chete. Paanosvika kumba kwako anenge ari munhu kwaye iwo wazvitora wazvihakira wakunozvisa mune yako imba. At the end of the day your race inokatwa nepanzira. Thank you so much, Bishop. Run your own race. A competition hanzi dziriko asi ziva kuti race yako yakamira sei and run that. Run your own marriage, run your own family. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock. It's time for the news. Star FM.